Well, it's But not to an the- insult. It's not, okay, Right. well, it's not, but it's not praise either, which is what you said it was, which it wasn't. Ryan James Godusky, einer der vernünftigen Menschen bei CNN, hat dem Panel auch mal Widerstand geboten, wo es mal wieder hieß, dass Trump autoritäre Führungspersönlichkeiten so sehr bewundert. Und natürlich wollen sie es mal wieder so darstellen, als ob Trump ein Bewunderer von Adolf Hitler, Mussolini, Xi Jinping und Wladimir Putin ist. Mit diesen ganzen Fake-Stories versuchen sie Donald Trump ja schon seit Ewigkeiten platt zu machen. Ich gehe davon aus, ihr habt die Schlagzeilen der letzten 1-2 Tage selber mitbekommen, wo Ex-Stabschef ausgepackt haben soll, dass Trump sich Generäle wünscht, wie Hitler sie hatte. Das alles basiert auf einem Artikel, den die Zeitung The Atlantic vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Also ich finde das Ganze etwas schwach und es ist natürlich offensichtlich, dass sie das wieder auspacken, 1-2 Wochen bevor die Wahl stattfindet. Und darüber hinaus gibt es dafür gar keine Beweise, das sind blanke Aussagen und es gibt auch Menschen, die dort waren und das Gegenteil behaupten. Aber wie dem auch sei, springen wir mal in diesen kleinen Ausschnitt von CNN hinein und schauen wir uns den an. I have a feeling that there are a number of voters who are hearing so many things about Trump. They're hearing the claims, they're hearing the statements, they're hearing about members of the cabinet saying no can do, no will do again. And then you hear Trump's campaign saying this is false. President Trump never said any of this. I mean, Trump, though, tonight praised authoritarian leaders, China's Xi, Russia's Putin. Listen to this. Can you imagine what President Xi, I got to know him very well. He's a fierce individual. He runs 1.4 billion people with an iron fist. Am I allowed to say he's smart? He's smart. He's a smart man. He's a fierce man. I get along with him very well. Putin, these are people that are tough people. I mean, many people have an issue with appraising of any kind of either of these two leaders. Does the fact that he appears to have a strong affinity for those who are authoritarians in the leadership, is that deniable at this point? Well, in the clip you showed, he didn't praise them. He just called Xi smart, which is the only praise he gave them. Well, it's But not to an the- insult. It's not, okay, Right. well, it's not, but it's not praise either, which is what you said it was, which it wasn't. But according to the Jeffrey Goldberg article, which we've talked about this entire night, you can't trust that article because the quote, 60,000 for an effing Mexican funeral, the only two on-record sources both said that he didn't say that. The only source is an anonymous source, and the family of the deceased soldier said that he was lovely to them, and in fact, they voted for Donald Trump today. That's how much they disagreed, and they said it was a disrespectful article that politicized the death of their loved one. And Jeffrey Goldberg did not care about printing something that they had no sources on the record for. And I, honest to God, like most Americans, do not care about General Kelly's farewell tour where he tries to make amends for working for Donald Trump, since Democrats said we're going to run all these Republicans who work for Trump out of town unless they somehow make peace. So 2 weeks before Election Day, he runs to liberal journalist Susan Glasser about a conversation that allegedly happened 4 years ago. It doesn't pass a smell test. And that is why people are turned off to all of these stories. They remember Donald Trump's presidency for low inflation, jobs, peace through strength, controlled borders. That's why they care. No one believes Jeffrey Goldberg and the article from a publication that's owned by one of Harris's donors. Bingo, 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 bingo. Riesenrespekt an Ryan hier und ich muss zusätzlich auch noch erwähnen, wenn man Menschen wie Wladimir Putin, Xi Jinping oder auch Adolf Hitler von mir aus als smart bezeichnet, dann bedeutet das nicht, dass man diese Menschen bewundert. Es heißt einfach nur, dass diese Menschen smart sind. Denn es gibt durchaus auch böse Menschen, die sehr smart sind. Man kennt den Begriff Evil Genius und so würde ich diese Leute bezeichnen. Und apropos teuflisch, die Besitzerin des Atlantics, dieser Zeitung, der diesen Bericht veröffentlicht hat, das ist die Frau von Steve Jobs. Die Frau ist heute selbstverständlich verwitwet, wie wir wissen. Sie ist Multimilliardärin und überraschenderweise ist sie eine gute Freundin von Kamala Harris und eine Supporterin der Demokraten, indem sie ganz viel Geld spendet. Und ganz zufälligerweise sind auch noch Bilder von ihr aufgetaucht, auf denen sie mit Ghislaine Maxwell abhängt. Könnte auf der Epstein-Insel sein, aber weiß ich nicht. Ich möchte Frau Jobs da gar nichts Böses unterstellen. Ich weiß, jeder, der irgendwie auf dem Foto gefangen wird mit diesen Menschen, dem wird gleich
irgendwie vorgeworfen, mit denen voll unter einer Decke zu stecken. Das muss überhaupt nicht sein. Aber ich denke auch, es ist nicht schwer zu erkennen, dass hier irgendwo ein kleiner Interessenskonflikt herrscht. Was meint ihr, Leute? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen des Videos und abonniert, wenn ihr keine zukünftigen Videos verpassen wollt. Und wir sehen uns bald wieder. Eure Sammy Show. Bis dann.